Vamos a acelerar el check-in de Norse y esto es low cost en todos los sentidos. Las maletas de mano tienes que traerla ahí adentro. El mío no entraba. Ahora le voy a tomar una foto para que vean más o menos de qué tamaño es. Bueno, no tengo necesidad de tomar la foto. Mira cómo está la chica ya sacando cosas de su equipaje. Y muchos equipajes personales no pudieron pasar. Muchos. Pero bueno, esto es Norse, esto es low cost. Así va mi vuelo por Norse y nada. Estamos en el aeropuerto internacional de JFK, Nueva York, terminal 7. El proceso de seguridad fue rápido, check-in fue rápido porque vine a tiempo y nada. Lo que sí, que tengan cuidado con las medidas de los equipajes en Norse Air, porque ellos son muy estrictos con eso. No se la vas a colar. Eso no es una United, Delta, American, la aerolínea que sea, que ahí pueden llevar una maleta de mano, no importa el peso, y no se la miden. Aquí sí lo hacen. Y entonces la línea solo para agua. Increíble. Sì, proprio adesso. Sì. Good night, baby. Entonces es Premium Economy de Norse Air, configuración 232. Nada, man.
piano, 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 bravo, 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 bravissimo, bravissimo. Frena, 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 bravo, 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 bravissimo, bravo. Después de casi 8 horas de vuelo nos encontramos aquí en Roma Fiumicino. Volamos con la aerolínea Norse. El vuelo estuvo, diría yo, que fantástico. Y ahora estoy buscando los equipajes. Lo que no me gusta de Norse es que ellos no tienen una aplicación donde te diga todo detalladamente lo que tienes que hacer, como otras aerolíneas grandes. Pero bueno, pero el vuelo estuvo más que agradable, diría yo. Viaje cómodo, un buen asiento, asistentes de vuelo fenomenales. Y nada.